students. I'm again in front of you in a chaotic time. The world is passing a danger period. We know there are natural disasters in the history of mankind, and we are passing a time of coronavirus, which is a natural disaster. You know what is required at the time of a natural disaster? To keep your head cool and calm down in the time of danger. If you lose your temper, you can't expect a solution. We have a solution here, an alternative that I am in front of you, not in the classroom, rather, we are going on internet with each other and communicating with each other via internet. Those of you who saw me in my last class about preposition, I welcome them all, and I am with here with some other more prepositions, and we will look at the our blackboard and start our journey with a beginning preposition. Suppose there is written down. Here is an example for you, all the students. Please listen to me carefully. You have to pay your attention and concentrate to the whole thing. As because in the English grammar, the most tough and hard thing is position. You know what is the function of a verb? A verb is a hard vertebra of a sentence, but preposition, it diversifies a sentence. It diversifies to another words, and if you cannot fill the gap through gazing or through anticipating, you must understand the sentence before you go to answer to the question. You must have built up a translation of the English sentence into Bangla. You have to understand it. Otherwise, you cannot cope with it. Suppose here, to buy a car is dash my capacity, but to buy a cycle is dash my reach. What could be the meaning? I give you 5 seconds. এই সেন্টেন্সটা কি বলতে চায়? এই সেন্টেন্সটা বলতে চায় একটা কার কিনা আমার সাধ্যের বাইরে, কিন্তু একটা সাইকেল কিনা আমার সাধ্যের মধ্যে। তাহলে একটা হলো বাইরে, আরেকটা হলো মধ্যে। দুটাকে তুমি কিভাবে প্রকাশ করবে? Then you go to the first. To buy a car is beyond my reach. আমার সীমার বাইরে, আমার ক্ষমতার বাইরে। But to buy a cycle is within my reach. আমার সামর্থ্যের মধ্যে, আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে, আমার টাকা পয়সার মধ্যে। We have very little time, so we will go down one example to another example as hurry as possible, because internet is expensive and there are many things you have to do in the internet other than attending my class. So I want to give the examples as quickly as possible. And the second example is, suppose I can't go my
Here is a sentence for you. I can't go dash my father's decision, but I think I can with mom. তোমাদেরকে উইথটা লিখেই দিয়েছি ভুলে, এটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে আই ক্যান উইথ মম, এই ক্যানটা কি আসলে মিন করছে। ক্যানটা মিন করছে এখানে যে লুকায়িত যে আমাদের প্রিপোজিশনটা আছে, ওটা বাক্যটাকে সম্পূর্ণ একটা আলাদা দিকে চালিত করেছে। হ্যাঁ, এতক্ষণ তো ভালোই ছিল আই ক্যান নট গো, আমি যেতে পারছি না, আমি যেতে পারছি না। মাই ফাদার্স ডিসিশন, আমার বাবার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারছি না। So we need a against here, and that could be make the sentence a meaningful one, and you get a proper line that I can go against my father's decision. বাবার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারি না, but I think I can with mom. But মায়ের সাথে আমি এরকম আমি আমার মাকে আমি এটা করতে পারি। So we have little time and internet is expensive, and all the guys were so smart of the modern age, adolescent boys and girls, that they were so frequent and so handy in the internet using Facebook, Twitter, or other social media functionaries, and you need to save your money. So I'm going to the next example, and here I write down, suppose and here you see we have another sentence. The preposition has diversified sentence, make other things, carry out other things in the sentence, and this is called syntax. When the sentence run within itself, and the run is maximally done by preposition or prepositional phrase, that here you see the disaster came, এসেছিল, সাথে কি নিয়ে এসেছিল, with flower. But pandemic is another natural disaster, and we must secondly mention with. This is why I put down this example to allow you to know that nouns, if more than one noun is used in a sentence, more than one preposition also be used in that category. And we'll go to our another example, and that is, you see, I can write down here. You people are so smart, the adolescent girls I saw in my college. You're very apparent and quick to make decisions. I know that maybe maximum of you listen to my class. Now we go another example. আমি তো এখানে টুয়ার্ডসটা লিখে ফেলেছি, তো এটা তোমরা জানো এখানে টুয়ার্ডস হবে। এখানে প্রথমে আছে হি ওয়ার্ক ফর, বলে ফেলছি, হি ওয়ার্কড an NGO. Here
The verb has diversified to another zone, another area, and not only the first noun, the second also going to be another direction. But he needs a stick, a preposition to stay freely in the sentence arena, and thereby you see he worked for an NGO. সে একটা এনজিওর জন্য কাজ করত, আর ফর মানে হলো জন্য। হি টার্ন টুয়ার্ডস পলিটিক্স। তাহলে সে প্রথম লাইনটা বলার অর্থই হলো এখানে আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে আগে চাকরি করলেও পরবর্তীতে সে পলিটিক্সের দিকে ঝুঁকে গেছে। সো পরবর্তীকালে এটা হলো আফটার ওয়ার্ডস। আগে এটা ঘটেছে, আফটার ওয়ার্ডস সে পলিটিক্সে চলে গেছে, ঝামেলা মিটে গেছে। So we have very little time in hand. Those of you who are going to sit for the HSC examination, I tell you, don't lose your heart. Just think, not only in Bangladesh but all over the world, the pandemic has severely damaged mostly two sectors. First, education, and at second, economy. Now we go to another example. We had another sentence here. Here you see that the boy broke. ছেলেটি ভেঙে ফেলেছিল। ছেলেটি ভেঙে ফেলেছিল কি? The plate. প্লেটটা আবার কি? ফুল। ওখানে একটা গ্যাপ রাইজ। Produced dash village. I give you 5 seconds. ব্রোক কোনো কিছু ভেঙে ফেললে সেটা তো প্রথমেই মাটিতে পড়ে যায়। ভাঙা মানেই হলো তোমার পাতালের সাথে যোগাযোগ। এই জন্যই ব্রোক আসলেই ডাউন আসবে, broke down. The plate full of rice produced in village. Then you see the three preposition bring out meaning in the sentence, and they perform a job to shadow the horse, just like shadow the sentence. The rice got a hard stand underneath its foot, and the village got a foot underneath its leg, and thereby we have a meaningful sentence. Now we see
that we have another meaningful, we want to make it meaningful after all. Here is the sentence, all the people dash the globe are victim of corona. The virus is not important. Corona, and here I need a preposition uh, to connect or to link the corona with severe damage or severe difficulties. I want to join the corona with severe difficulties, thereby make the syntax of the sentence. And we have another syntax is also at the first all the people, which is the correction of, between the people and the on the and the next syntax is where from are the people come. All are staying or living in the globe and are victim of, I write down the the preposition corona, and you have to find out another preposition to make the second syntax meaningful. All the people around the globe are victim of corona. এর সাথে সাথে কি অন্যান্য দারুণ সমস্যাগুলো সব চলে এসেছে। তাহলে করোনার সাথে সাথে আসলো, হ্যাঁ, বৃষ্টির সাথে সাথে যদি বজ্র আসে, তুমি কিভাবে এটাকে প্রকাশ করবা? হ্যাঁ, thunderstorm along with rain, তাহলে করোনা along with এর সাথে সাথে অনেক ধরনের সমস্যা চলে আসলো। Now we have made a complete meaningful syntax, that is along with severe difficulties. Otherwise the corona cannot connect with the syntax and make the sentence more meaningful and more grammatically right. You can say, you people are very smart that I can catch down your attention while I am wiping out the board, and nobody you will found here that will help you to wipe out the board. And we go to our next sentence, and that is, so here you see a sentence, those who are 18. Here is a gap between তারা এবং 18 এর মধ্যে, কিন্তু এরা দুজন কিন্তু একই লোক, এরা যা এইটাও তা, তাহলে 18টা কমপ্লিট হচ্ছে না, কিভাবে এটাকে কমপ্লিট করব? আমি বলবো দুটো উপায়, আমরা থেকে 18 বছরের আগে দিব তাহলে পরে দেব। আমার যেহেতু নট আছে, সো আই গেস that it should be under 18. Under 18 makes the sentence meaningful because under 18 are not permitted. Here you also need a preposition. Suppose it is called also infinitive because infinitive makes the verb more active. We found another point here, another clue. Here is written down girls. তো গার্লসের ক্ষেত্রে কি ঘটলো? আন্ডার 18 কেউ পারমিটেড না ঢুকতে, তাহলে আমি গার্লস ব্যাপারটাকে কি বলবো? এখানে তাদেরকে আমি হয় যুক্ত করবো, তাহলে বিযুক্ত করবো, হ্যাঁ, তাহলে আমি যদি যুক্ত করতে চাই
মেয়েরাও ঢুকতে পারবে না। আর আমি যদি এটাকে বলি যে মেয়েরা ঢুকতে পারবে, except মেয়েরা কোনো under so friends, this is my task with my I'm facing that as a temperature company now much more proactive when you are not there